90ml மூவி ட்ரெய்லர் ரிவ்யூ பண்ணும்போது அந்த வீடியோ கீழே வந்து ஒரு கமெண்ட் வந்துச்சு. இட்ஸ் நாட் நெகட்டிவ் கமெண்ட் ஆர் ட்ரோல் கமெண்ட் ஆர் எனிதிங். என்ன கமெண்ட்னா, why talk about sex so openly? Talk about sexual harassment, talk about child abuse and child rape instead. ஒரு மினிட் வந்து எனக்கு வந்து அப்படியே ஸ்டம் ஆயிட்டேன். Because I'm like, don't talk about sex openly, but talk about sexual harassment and talk about child abuse and child rape instead. Like, how do you address the problem if you cannot address the root of the problem? So then இந்த மாதிரி like taboo topics இருக்குல்ல, like எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து we are so used to just slipping it under the rug. Like conversationல வரும்போது no don't talk about it, you know. Societyல வந்து like we don't talk about it openly. இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் நம்ம பேசாதனால தான் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து குமிஞ்சி இருக்குது. Taboo topics இது பத்தி நான் இன்னைக்கு பேச போறோம். episode 34 of Can We Just Talk? கல்யாண சமையல் சாதம். இந்த படம் வந்து I love this movie. இந்த படத்துல வந்து irritable dysfunction பத்தி பேசியிருந்தாங்க. And you know, I think that Prasanna is a very underrated actor. What do you guys think? Anyway, irritable dysfunction இது வந்து ஒரு கல்யாணத்துல வந்து pretty common னு statistics சொல்லுது. Of course இந்த படத்துல வந்து கொஞ்சம் காமெடியா கொஞ்சம் ஃபன்னா இருக்கிறதுக்காக before the marriage discovered னு காட்டினாங்க. But a lot of கல்யாணத்துல வந்து in reality lot of women only finds out about it after the marriage. லிப்ஸ்டிக் அண்டர் பர்கா இந்த படத்துல வந்து என்ன காட்டுதுன்னா வந்து பெண்களுக்கு from teenagers to a 50-year-old woman, everyone has desires. எல்லாருக்கும் வந்து அந்த pleasure வந்து அடையணும், அந்த pleasure வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு அந்த ஆசை இருக்குது. But they don't, just because they don't say it out loud doesn't mean that they don't have it. அப்படின்னு இந்த படம் காட்டுது. Of course the best thing is everyone talks about it, but we're not living in that kind of society. And இந்த படத்துல வந்து towards the ending sceneல வந்து அந்த ஒரு 50-year-old ladyக்கு வந்து ஒரு செக்ஷுவல் பிளஷர் வேணும்னு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு அந்த சுத்தி இருக்கிற அந்த நெய்பர்ஸ்க்குலாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் they threw her out and then thought, ஈ உனக்கு என்ன வயசாச்சு, உனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அந்த மாதிரி. So this movie address a lot of stigma around women's pleasure. And இந்த படத்துல நிறைய கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வாழ்க்கையில வந்து ஆம்பளைங்கள் இருந்தாலும் the men do not satisfy their pleasure, and that's another huge taboo topic to talk about. I guess that movies and television are definitely helping us get rid or address taboo topics. Okay, so why should we talk about sex so openly? Sex பத்தி பேசினா abuse நின்றோமா? It's not about what you're saying, it's about why you're saying it. இப்போ வந்து ரீசென்ட்லி வந்து ஒரு கேஸ் நடந்துச்சு. பப்ளிக்லாம் வந்து ரொம்ப டெலிவிஷன்லாம் வந்து வந்துச்சு அந்த கேஸ். I really don't remember who the girl was. I forgot about it. But அந்த கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது of course immediately all the trolls came. You know, she said, you know, she was sexually assaulted and all the trolls came. You know, she's just looking for attention, she's just blaming an innocent man, she wears the evidence, like she has nothing to support her claims, and people just started bashing that girl. And ஒரு social activist வந்து ட்விட்டர்ல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாரு to this kind of people who immediately they dismiss the story. உன் வார்த்தைகள் வந்து நீ எந்த மாதிரி ஆள்னு நல்லா காட்டுது. இப்போ வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து வெளியே வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு sexually assault பண்ணாங்க, sexually molest பண்ணாங்கன்னு சொல்லும் போது உன் immediate instinct வந்து to disbelieve her, to discredit her அப்படின்னு நீ போகும்போது உன் குடும்பத்துல சரௌண்டிங்ஸ்ல உன் என்வாரன்மெண்ட்ல உன் வீட்டுல உன் குழந்தைக்கோ ஒரு நீஸோ நெஃப்யூக்கோ இல்ல உன் சரௌண்டிங்ல இருக்கிற சில்ட்ரனுக்கோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஓன்ட்டு வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. No one in your family who's sexually assaulted in the future or sexually victimized will come and tell you, because your actions and your words have already proven that you are not kind enough, you're not compassionate enough to understand and to listen. And நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க victims want justice, நியாயம். victims வந்து நியாயத்துக்காக போராடுறாங்க. That is the second thing, okay? Usually when victims come and share their story, they just want to be believed. And that is the sad world that we are living in. அவங்கள நம்புவாங்களா? That is their first thought. இந்த மாதிரி openly நம்ம வந்து taboo topics பத்தி பேசணும்னா it shows to children, it shows to teenagers, to other adults that we are open to having a conversation, that we are opening the channel for communication, for a honest, frank, unfiltered conversation. இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை வந்து like இந்த எச்சோ நடந்துட்டுனா அதை சுத்தி இருக்கிற parents, family members எல்லாரும் வந்து sex is a sin, it's the devil, anyone who indulges in it is a sinner அப்படின்னு சொல்ற family members மத்தியில, and some people actually do that. அந்த மாதிரி family members மத்தியில வந்து அந்த குழந்தை வந்து அவங்ககிட்ட போய் சொல்லுமா? Because when something happens to a child or a teenager or even an adult, they usually think that it's their fault. So will they go and tell them, or will they share it with someone who is like open to a frank, open conversation, who's ready to listen and don't judge you? Like they can come and talk to you about anything. So
that is very, very important. And that's why we have to talk about things openly. And instead of அதை வந்து நினைச்சு வேலைக்கு போகாம, if you face it like hate front, that helps so many other people to come and share their experiences. What is masturbation? What is orgasm? What is sex? What is penetration? What is oral sex? இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து மைக்க பிடிச்சி ஸ்டேஜ் ஏறி ஒரு crowd முன்னாடி உபதேசம் பண்ண சொல்லல. I'm saying having all this knowledge helps. இப்போ வந்து ஒரு of course you're not going to be sitting down with your child and telling all these things to them. ஒரு childக்கு good touch bad touch வந்து சொல்லி கொடுத்தா போதும். sex education அவங்க லெவலுக்கு சொல்லி கொடுத்தா போதும். But most important is, but a child, you can't put so much of pressure on a child to constantly be aware. They are a child. It's their parents' responsibility to make sure that their children is always in a safe environment. Of course, what's a safe environment? With family members, with relatives. Statistically, the abusers is usually family members, is usually people that we know, people that the parents trust, believe and are related to. So just saying, being gay, being bisexual, being a lesbian, being transgender, ஒரு காலத்துல வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு taboo topic-ஆ இருந்தது. And in some communities it still is. நம்புறீங்களோ இல்லையோ, ஒரு காலத்துல வந்து பெண்கள் வந்து அவங்க மனசுல பட்டதை சொல்றது அது taboo. அதாவது no, you shut up. Woman, no, don't speak, okay? You are here for another reason. And do you know why வந்து இந்த மாதிரி சில taboo topics வந்து பப்ளிக்ல சொசைட்டில வந்து பேச மாட்டாங்க? Is because பேசுனாங்கன்னா if enough people start talking about it, அதுக்கு வந்து ஒரு effect இருக்கு. That means words will become actions. Actions will become laws. Laws will become legal. And some people don't want that. So it goes to the root of the problem. Why are all this taboo? And then you'll find a simple reason. Control. And only good will come out of it. If நம்ம எல்லாரும் வந்து உட்கார்ந்து இதை வந்து ஒரு normal everyday conversationல வந்து include பண்ண. One of the biggest reason why people don't talk about taboo topics is because if they do, it will bring significant changes to the society. And some people don't like that. Sex பத்தி ஓப்பனா பேசுறது and the relation to sexual assault. So அது பத்தி பேசலாம். Sometimes sexual assault has very little to do with sex, but the feeling of sexual gratification. Some people who rape don't do it because the act gives them pleasure, but the violence, putting someone down, controlling, that gives them the pleasure. So it all boils down to lust. And sex is the only time we talk about lust, right? So what turns you on? What turns this guy on? Why did he do this? Some people are attracted to little girls. Some people are attracted to little boys. If you can't even begin to think about the cause, the effect, the condition, the issues, the mental conditions, all these things, but then you want to talk about one particular incident, it doesn't make any sense. Go after the foundation. If children, teenagers and adults can't talk to someone about all this openly and hear what their thoughts on and hear their advice on, then they will go to the next best thing, internet. And internet is fucked up. Now நீங்க சொல்லலாம், ஐயோ நான் வந்து I can't be talking about sex all the time. யாரும் உன்னை செக்ஸ் பத்தி எப்போதும் பேச சொல்லல. I'm saying be open-minded. Be someone who's open to conversations about important but நம்ம சமுதாயத்துல இன்னும் எல்லாரும் சொல்ற taboo topics. We can't be ignorant anymore. You know why? Because we can't afford ignorance anymore. நம்ம இருக்கிற world situation, நம்ம இருக்கிற சமுதாயத்துல being ignorant is the most stupidest, most selfish thing that you can possibly do. எல்லா பெரிய பிரச்சனைக்கும் அடிப்படை பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? It's all human related issues. சின்ன இஷ்யூஸ்லாம் ஆட் அப் ஆகும்போது தான் ஒரு பெரிய இஷ்யூவா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது. அந்த பெரிய பிரச்சனை வந்து இப்ப நல்லா வளர்ந்துருக்கிற ஒரு செடி மாதிரி. அதை வந்து அதோட இலைகளை வந்து பிச்சை மட்டும் போதாது, அதை வேரோட புடுங்கணும். அதாவது போர் sounds like such a big, complicated, complex thing that nobody can figure out. But actually அதை நீங்க break down பண்ணீங்கன்னா, அதாவது the most famous, the most greatest, the most gruesome wars வந்து நீங்க break down பண்ணீங்கன்னா, it will give you a very simple reason, very simple human reason
why it escalated. So this is the end of the video. நான் நிறைய பேர் வந்து என்ன வந்து 90 ml அந்த படத்தை பத்தி ரிவ்யூ பண்ண சொன்னீங்க. நான் ஏற்கனவே அந்த ட்ரெய்லர் ரிவ்யூ பண்ணும்போது நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன் that it doesn't look like my cup of tea, and after watching the movie, yeah, it's not my cup of tea. சில ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் இருக்காங்களே, அவங்க வந்து ரிஸ்கே எடுக்க மாட்டாங்க. But some storytellers வந்து they will push the envelope so much. They push the envelope so much until it falls off the cliff. Even after watching 90 ml movie, I think that Indian cinema has not cracked on how to portray a liberated woman properly on screen. They haven't found the right combination, I think. They either go too left. Wait, this is my right. They either go too left or they go too right. I haven't seen the one which is like in the middle, you know, the exact amount of liberation like that you see in real life, like every day நம்ம வாழ்க்கையில மீட் பண்ற பெண்கள். I haven't seen that yet, or maybe I shouldn't expect to see it on screen because இது படம், so அவங்களுக்கு அந்த dramasலாம் இருக்கணும். I don't know, maybe I'm wrong. Closest character that I've seen recently who in movie who's very liberated woman is Nayanthara's character in Viswasam. I thought she was a very liberated woman. So that's my opinion, and I'll be back next week with brand new videos. And also thank you so much for all your birthday wishes. I felt so grateful and so blessed to have so much of love from all of you all, and of course to have so much of love within myself. So thank you guys, and I'll see you next week. Bye!